Welcome to One and All. I am Vasanta, Department of Computer Science, Gopalswamy PU College, Mysore. Today we are going to start with a new chapter, call it as Inheritance. On this chapter, you will study regarding what do you mean by inheritance, types of inheritance, how to define inheritance, abstract class, virtual class, and how exactly this inheritance will work in constructor as well as destructor. These are the major concepts here to study on this chapter. The total weightage of this chapter is 5 marks. Only one question they will ask in the annual exam, that is on part D. In part D, only one question they will ask for 5 marks. There you may go to get a questions like, what is inheritance? Explain with an example program. And ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. With that you have to know the program also. What is inheritance? Explain with an example program. Or they may go to ask, what do you mean by inheritance? Explain the types of inheritance. Types ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು 5 marks ಗೆ. Otherwise, what do you mean by visibility mode? In inheritance, explain with example. Visibility mode ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ definition ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, program ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, types ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, visibility mode. With that, you may going to get one more question. How this inheritance will work in constructor as well as destructor ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. On this chapter, you will come to know what do you mean by inheritance. In this chapter, you have to study what do you mean by inheritance, how to define inheritance, types of inheritance, then advantages of inheritance, then abstract class, virtual class, how inheritance will work in constructor and destructor. These are the major concepts you will study on this chapter. That is, what do you mean by inheritance? How to define inheritance? Then which are the different types of inheritance? Advantage, abstract class, virtual class. Then how this inheritance will work in both constructor as well as destructor. These are the major concepts you will study on this chapter. Now, first start with the definition. What do you mean by inheritance? How exactly it will work? What are the advantages that we will discuss now? What do you mean by inheritance? Inheritance is a process of creating a new class by using existing class. Or you can say it is a process of acquiring the properties, or we can say taking the properties from base class to derived class. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆರಿಡಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ತಾತನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಕ್ಕನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಣ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅತ್ತಿಗೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ and one more is derived class. Whereas inheritance is a process of acquiring the properties from base class to derived class. For example, here I am to write
father. Father is the base class and son is the derived class. Then what happens in inheritance? It is a process of creating a new class, or we can say it as it's a derived class by using existing class. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Here the properties are transferred from base class to derived class. This base class, then what do you mean by base class? Base class is nothing but already existing class. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾವು. And in this case, what happens? I can call it as a single level inheritance. Here, the properties of father are transferred to son. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾದರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್. ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು. ಸನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ನಾವ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Inheritance is a process of creating new class by using existing class ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Or we can say it is a process of acquiring, ಅಥವಾ ನೀವು we can say taking the properties from base class to derived class ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what are the advantages on this chapter you will study, especially on this inheritance? Advantages. What are the advantages? See this example. Here the son having the properties of father. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾದರ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಗನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆರಿಡಿಟಿಲಿ. ಅಪ್ಪನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಗನ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಗನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಸನ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಪಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸನ್, ಅಪ್ಪಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್, ಹೆರಿಡಿಟಿ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾದರ್ಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ. ಸನ್ನಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್ ದಿಸ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Inheritance is a process of acquiring the properties from base class to derived class. Then what do you mean by base class? Base class is nothing but existing class. Then what do you mean by derived class? It's a new class which are derived. When they come on advantages, existing code can be reused. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಾದರ್ ಕೋಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಾದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೋಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್? ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ
descriptive of base class. Once again, no need to write. That's why the time consumption will be reduced. Time reduces. Time reduces. This is the second advantage. First advantage, code can be reused. Second advantage, time can be reduced here. And it is easy to maintain also. Easy to maintain. When I come on advantages, code can be reused. Time obviously reduces because when I'm going to write the codes regarding sun, I used to write it has the properties of father. That's why obviously the time consumption will be reduced. And it is easy to maintain as well as easy to extend also. Easy to extend, easy to maintain as well as it is very much easy to extend. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಸಣ್ಣಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ if I want I can take grandfather properties, pass it to father, then father properties transfer to son. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫಾದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ son having the properties of grandfather as well as father as well as additional properties also. That's why it is very much easy to extend. It is very much easy to maintain, easy to extend. Code can be easily maintained and memory obviously it will reduce us. Memory utilization will be easy here. Memory utilization is easy here. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫಾದರ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ದು ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Obviously memory consumption will reduces here. These are the few advantages of this inheritance. First advantage, existing code can be reused. ಅಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Only one line I can say that this son having the father properties. Only one time I can write the code. That's why the code can be reused. Then obviously once again no need to write the further code. That's why time consumption will reduce us. Easy to maintain also and easy to extend also. With that memory utilization is easy here. Memory utilization is very less here because only one time I want to write the code regarding grandfather as well as father. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಾದರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೋಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? What do you mean by derived class? Then what are the advantages of inheritance? It's very important because for 5 marks they will ask, what do you mean by inheritance? Write the advantages of inheritance. Then next you have to study about how to define this inheritance, how to declare the syntax. While writing syntax, compulsory first you have to use the keyword class. First you have to use the keyword class. Then next you have to write derived class. Derived class. Then you have to put colon. Don't put semicolon here, just you have to put colon. First class, then leave one space, write down derived class, then colon, then next write down visibility mode. Visibility mode. Then afterwards write down the base class. Base class. See the syntax? First class, then leave one space, then write down derived class, colon, visibility mode, then base class. Then already you come to know what do you mean by base class as well as derived class. First you start with class derived class, which is a new one you are creating, that you have to write, then colon, then next visibility mode. Then what do you mean by this visibility mode? This visibility mode will tell you
whether the data of base class can be accessed or not. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್, public, or it may be protected. These are the few visibility mode we will get. It will control the access specifiers of base class in the derived class. Visibility mode will control the access specifier of the base class in the derived class. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಮಾಡಬಾರ್ದಾ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is the syntax. Next, I'm to tell you the example. While writing the example, I'm going to take first, I want to create a class, call it as sun. Class sun. The derived class name here I given as sun. Then what's the next thing you have to write? Colon. Then afterwards, write on the visibility mode. Here I'm to take public, for example. Already I told you, visibility mode will control the access specifiers of the base class in the derived class. Visibility mode private irbodu, public irbodu, protected irbodu. In the next coming classes, I am going to tell you regarding the visibility mode, how we can able to access. Where if you want to write public, private, protected. Public ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು access ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Public. Then base class, I am to take it as further. From this I can say that the sun class having the properties of base class, that is father. ಅಂದ್ರೆ father ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, father class ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, with that it having the additional properties also. This is regarding the syntax as well as example of inheritance. Yes. Then what are the things you come to know? What do you mean by inheritance? Base class, derived class, advantages, how to define this inheritance. Then when they come on types of inheritance, there are several types of inheritance like single level inheritance, multi-level inheritance, single level inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, hierarchical inheritance. These are the few different types of inheritance. The single level inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, hierarchical inheritance. Few types of These are the few types of inheritance. On this class, we have discussed about what do you mean by inheritance, base class, derived class, what are the advantages of inheritance, how to define that, then with that, the types of inheritance. In next coming class, I am to explain regarding this inheritance types, which are the types we have, then how to define what are the advantages, what are the disadvantages, that I am to explain in the next coming classes. Then on this class, we explain regarding, once again I am to recall all the things. Inheritance is the process of acquiring the properties from base class to derived class, or deriving a new class by using existing class. Base class is nothing but existing class, derived class is nothing but new class. When they come on advantages, easy to maintain, easy to extend, time consumption will be reduced, memory can be reduced, and with that it helps to reuse the existing code. These are the few advantages. While defining the inheritance, first you have to write class, then next derived class, then colon, visibility mode, then next you have to write the base class. The visibility mode will control the access specifiers of the base class in the derived class.
And when they come on different types, single level inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance, hierarchical inheritance. These are the few different types of inheritance. Next class we will explain the remaining thing. Thank you for all of you.